আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই ওয়েলকাম জানাইলাম আজকে RFC LEGACY অনুষ্ঠানে। আর মাত্র 6 দিন রয়েছে বাকি এই রহমতের মাস বা মাগফিরাতের মাস শেষ হয়ে যাব ভিউয়ার্স। আগামী বছর হয়তো আমরা অনেকেই এই মাস পাইতাম নাও পারে, আমিও না পাইতাম পারে। মালিকুল মৌত কোন বালা আইব, সেই কোন সময় এই পৃথিবী থেকে আমরা যাইব কি, নো ওয়ান নোস। এর লাগে আমি সবসময় আপনারা কই যে লাইফের আসলে কোনো মিনিং নাই। লাইফ একটা অপরচুনিটি টু ক্রিয়েট এ মিনিং। আপনি আপনার মতো করে ক্রিয়েট করতে হইবা এটার মিনিং। আপনি যদি চাইন যে খালি কৃপণতা করতা আর বড় বড় দালান বানাইয়া যেতা, পৃথিবীতে এরকম বহুত মানুষ সকল আছে, কোনোদিন সদগা দিছে না, কেউ গরিবরে কোনোদিন মানুষ হিসাবে মানুষ গণ্য করছে না, এরাও কিন্তু পৃথিবীতে নাই, গেছে কি তার ধন সম্পত্তিগুলো শিয়াল কুকুরে খাওয়া ছাড়া আর কোনো আওলাদ হলেও খাইতে পারছে না। আবার আপনি যদি চাইন মিনিং ক্রিয়েট করতা যে আমি সিম্পল জীবন চালাইমু, আমি সবর লগে সম্পর্ক রাখবো আল্লাহর ক্রিয়েশনের, আপনার বাড়ি যে কাজ করে তার লগেও বইয়ে আপনি চা খাইবা, কফি খাইবা, আপনি সেই মানে ব্যালেন্স করে চলবা আপনার লাইফও। আর আপনার এক অংশ পয়সা আল্লাহ যেটা দিয়েছেন সেটা যদি গরিবরে দেন, তো আপনি জীবন কাটিয়ে যেতে কি পারবা। এর লাগে আমি সবসময় কই যে আপনার যদি অপ্রয়োজনীয় পয়সা থাকে, যে পয়সার আপনার নিড নাই, এই কথাটা কইলে আপনি হয়তো মাইন্ড করবা যে নিড ছাড়া বিল গেটসেরও তো পয়সার অভাব হয় না, খালি পয়সা লাগে। ইলন মাস্কর এত কিছু টাকার পরেও নাও হি ইজ এ কনসালটেন্ট, নাও হি ইজ মেকিং মোর মানি। সো আমরা চাহিদার কোনো শেষ নাই, চাহিদা মানুষের থাকবো এই পৃথিবীতে, কিন্তু মানুষের ডিজাইন করা হয়েছে যদি তার চাহিদা থাকে না তাহলে তারে পরীক্ষা করা যাইতো না। আলিমুল কাইবি আপনার পরীক্ষা করতে পারত না। আপনার ভিতরে গ্রিড থাকবো, আপনার ভিতরে জ্বালা থাকবো, পয়সার জ্বালা থাকবো, মানুষের লগে অন্যায় করার জ্বালা থাকবো, এরকম সিচুয়েশন আপনার টেবিলে আইব। সো পৃথিবীত আমরা আল্লাহর লোকে যে এইসব গুনাহ করি সেই গুনার মাফ পাওয়া যায় তওবা সিরাত তওবা করলে। তো আমি যদি আপনার কাছ থেকে 10,000 পাউন্ড খরচ নেই, এটার মাফ খেয়ে দিব, এটার মাফ কেউ দিতেও পারতো না। আপনি মাফ না দেওয়া পর্যন্ত এর মাঝে কোনো তওবা নাই। এখন আল্লাহর লগে যে এইসব গুনাহ করছেন, এইসব গুনার তওবা আছে আল্লাহর লাগি। এর লাগি আমরা কই যে আল্লাহর মার্সি আকাশ পরিমাণ। মানে আমরা যদি ফাফনও থাকে তানো 7 আসমান পর্যন্ত, আমরা 1 আসমান পর্যন্ত করলাম। সো ভিউয়ার্স, এই মাসেও আমরা সদকা দেই, দান খয়রাত করি, করিয়া কিতা করি, আমরা পিউরিফাইড করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এটা শুধু দান করার মাস নয়, দিস ইজ এ মান্থ। আপনি ইবাদতই করতা, আপনি লাইলাতুল কদরের রাত্রে যদি আপনি মনে করলে 33 পাউন্ড দেন, আই ওয়াজ রিডিং হাদিস তোর একটা থেকে স্টাডি করা যাচ্ছে না, ইউ মাইট গেট 1 মিলিয়ন পাউন্ড দেওয়ার মতো। বাট কোন দিন লাইলাতুল কদর সেটাও জানেন। এর লাগে লাস্ট 10 দিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। আমরা দান খয়রাত বেশি করতাম, বিকজ আমরা 33 পাউন্ড হয়তো মিলিয়ন প্লাস, ইউ জাস্ট ডোন্ট নো। বেজোড়া রাতগুলা দেখতে হইব খুব ইম্পর্টেন্টলি। সো ভিউয়ার্স, যখন আমরা আগেই কইলাম যে আপনারা যেভাবে মিনিং ক্রিয়েট করবা ঠিক তেমনিভাবে আপনার লাইফের মিনিং পাইবা। আপনি হয়তো একটা কমফোর্ট জোন আছে, আপনি হয়তো মনে করে আপনার পয়সা হয়েছে, আপনি রেঞ্জ রোভার ছাড়া চলতে নাই। বাট না, থিঙ্ক আমি A to B পয়েন্টও যাইতাম একটা গাড়ি দিয়া, I could go with a RAV4 or a Lexus. I don't need to buy a Range Rover. Or okay, আমি যদি রেঞ্জ রোভার কিনতে হয়, let's buy 2 years old, not brand new and waste your money. আর বাকি পয়সাগুলো আপনি মানুষের মসজিদ বানাই দেও, মাদ্রাসা বানাই দেও। Any of you are smoker, সিগারেট খান, এখন সিগারেট নিয়ার এনাফ 17 পাউন্ড এ প্যাক। এভরিডে যদি আপনি 17 পাউন্ড সিগারেট খান, ইমাজিন আপনি এভরিডে 5 পাউন্ড করে দেন, 3 পাউন্ড করে দেন, মাসে 150 পাউন্ড। ইউ উইল চেঞ্জ আপনার গ্রামর, আপনি যে ভিলেজ থেকে আইছেন সেই ভিলেজ আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবা। যাই হোক ভিউয়ার্স, দিস ইজ RFC অ্যান্ড নট মেনি ডেজ আপনারা সামনে আমরা থাকবো এভরি ইয়ার। আপনারা সহযোগিতা থাকার কারণে মিলিয়ন্স অফ মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াই। আপনি আপনার লাইফের মিনিং ক্রিয়েট করুক আপনি কীভাবে চান। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইবাদতই হইল মানুষের পাশে দাঁড়ানি। মানুষের, এটা আমার কথা নয়, বড় বড় স্কলার ওগুলোর কথা। আল্লাহ ক্লিয়ারলি কইরা তোমরা যদি একটা মানুষের পাশে দাঁড়াও তাহলে আমি সমগ্র মানুষ বাঁচানির সমান রিওয়ার্ড দিব। খেয়ে সেই সব মানুষ আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনার পরিবার পরিজন, আপনার গ্রাম থেকে আইছে গ্রামের মানুষ, ভেরি ক্লোজ, আপনার যারা লগে ক্লোজ, তারা হইল গিয়া সেই মানুষ। ভিউয়ার্স, আমরা আজকে 2 জন গেস্ট
because both guests are very important, but one of the brother is a businessman. And after Sinun Khom Tanre, because he's not very close in London, but after Dekhsun Tanre, he's involved in football clubs, he's involved in business properties. I was fortunate, or whatever you want to say, I was invited to his house a few years back on Ramadan, and we had a good time. And if I say, may Allah forgive me, that in Scantop, everyone knows, up north everyone knows, is Muhammad Razur Rahman Mortuza, but we call him Rozbai, R-O-Z, so initial থেকে আমরা নিছি. And you know, he's been very supportive of RFC with his family, wife, Babi, and children. Everybody been very supportive. It's been wonderful to work with him. Assalamu alaikum. Can you hear me? Can you hear me now, Bhai Balasunni? Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. You're looking, as usual, young, and, you know, I don't know what to say. No, but, you know. Right, let's start from Sasa. When Sasa went to, because I was thinking, when I was driving to work today, and I was thinking, let me ask him Sasa's contribution to the community and to his life. So I'm not going to ask you anything about RFC today. I want to know about Sasa. What did he do? I know he's done part of a mosque. He's done. So you share with us what Sasa done. Rajbhai, can you hear me? Right. So viewers, we will come back to him. We're having a bit of a technical difficulty. We'll have a bit of a technical difficulties, but it's one of those things. We will go back to Rosby in a second. Right, let's start with RFC. আজকে আমরা কয়েকটা পেজ দেখে শুরু করি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম. Let's go back to the soldiers. Let's go back to our soldiers. Let's go back to our soldier. Right, where is the soldier list? Hey? Where is my soldiers is? Hey, Army of Angels, where are they gone? So my pages are gone today. You changed it slightly. Right, so I know there are about 10 of you. I don't have the name now. So I wanted to show who is on the top now. Let's read. Mayum Talukdar. Oh. 15,005 pounds. MashaAllah. 9,442 Rukshana Raja. Ashraf Chaudhry Chewel 9,035. Tazim Chaudhry is the perfume brother might be. MashaAllah, these soldiers are doing a great job. So looks like Muaymin and Rukshana is on the top, no? Mayim Chaudhry is 15,000, but Mayim Talukdar, you can't compare with him because he's a Tyre Hamlet deputy mayor, Talukdar. But Rukshana has done extremely well. I think the Bayen, you know, I know them very well. So most probably, Baye tumar right kur iftari khawaira restaurant junior raise khorra poisha try khorra sairum ka, but I think he's 9.5. So we need to help him slightly more. Viewers, this is an amazing. একটা মানে চ্যালেঞ্জ থাকে আমরার মাঝে কে কার চেয়ে বেটার করতো who is doing better than who. This is a challenge we have, and the challenge is খাল লাগে আল্লাহরে খুশি করার লাগে, নট আপনারে খুশি করার লাগে। আপনার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আমরা একলগে অলমাইটিরে খুশি করা। অলমাইটি কিলা খুশি হইন? অলমাইটি খুশি হইন ভেরি সিম্পল। তান কথা শুনলে তান খুশি হইন। তান যদি আদেশ করেন আপনারা যে কমান্ড করছেন ওগুন যদি আপনি করেন, you don't need to bribe him, you don't need to buy him a box of mangoes, you don't need to buy him a box of khazur, you don't need to buy nothing for him. Only thing you need to do, whatever he commanded you, he don't want.
এক্সট্রা আপনার দিল থেকে চাইলে আপনি দিতে, কিন্তু আপনি আপনার জাকাত দিতে। এই বছর সোনার উপরে অনেক বেশি জাকাত আইব, যারা সোনা বেশি, সোনার দাম লিটারালি গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি, 40-45%. 40-45% is up. So, right, let's go back to Rosbai. We had a bit of a problem. I think it's Scantop. That's why we're in London. I don't know. Anyway, Rosbai, how are you? Can you hear me now? Ji, I just want to ask you, I'm not going into RFC now. I want to ask you, when did Sasa come to Scantop and what is his contribution towards the society in Scantop? And do you see him as a role model in your life? 3 questions. I'll start with the last question by Yamir. Wherever I go, I do a lot of public speaking. I always say, my father was my mentor. He was my role model because he was a man of honesty and piety. He arrived in the UK in the early 60s, 1961, I believe. He came through Karachi and he worked in, I think, in Bradford and a few other areas and landed in Scantop. Scantop is a steel factory. মানুষ বলে দিন আইলে রাতকু খাম পাইলিতা, রাতকু আইলে দিনও খাম পাইলিতা, ঝাড়ু মারা থাকি, লোয়া বোয়া থাকি, খাম সব সময় আসিল। কিন্তু একটা জিনিস আমার দাদা বললে হইতাও, তুমি কিতালাই কাফের দেশে যাইতাই, এখানে গেলে নমাজ কালাম সারি দিবাই, তেলাওয়াত জিকির আজকার সারি দিবাই। আমার দাদার লোকে ওয়াদা করি আইসলা, বাবা আমি নমাজ ছাড়তাম না, রোজা ছাড়তাম না, তেলাওয়াত জিকির ছাড়তাম না। তো অনেক সময় মানুষে যারা 1-2 এখনো জীবিত আছেন হইতাও, এটা আমরা তাস খেলাইতাম আর তোর বাপে নমাজ পড়তা আর আমরা লইয়া আসতাম। কিন্তু আল্লাহর লোকের তাআল্লুক থাকার কারণে আল্লাহ বহুত তাকান ডাক গইছে। এরপরে he was the first founder of the masjid here, this Scantop Jamia Mosque, back in the early 70s. এখানে মসজিদ করার পরে আলহামদুলিল্লাহ মানুষ দিনের দিকে আইসই। এরপরে এখানে পয়লা লাস্ট দইবার জায়গা, মাটি দিবার জায়গা। So we're having again problems. So anyway, inshallah, if it is too much problem, just bring him on the phone. So let's finish. You can't have conversation like this, whatever that reason is. And so let's just conclude this, viewers. It's a very difficult, very emotional, but I have seen him. I've seen the mosque, and Rosbai is a very unique character. Alhamdulillah. The reason I asked him that question, I wanted to ask him where did he learn giving to other people. 2-3 years ago, he just decided to donate 15 grand from his own money. About 3 years ago, I think, or 2 years ago. Ever since, he's been very close with us, and he's been helping us everywhere. Whenever we go, he comes and help us. And unprecedented. Why does he help? Just to please Allah subhanahu wa ta'ala and Sasar Adesh manar lagi. Jahato apne zindagit khuruka, Allahর আদেশ আপনি মানতে হইবে, আপনার মা বাপরে আপনি মানতে হইবে, মা বাবার দোয়া আপনার লাগি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই পৃথিবীর মাঝে। এই পৃথিবীর মা বাবার দোয়া ছাড়া আপনার কোনো উই কান্ট ডু, ইটস এ সিরিয়াস ইস্যু। মা বাবার দোয়া আপনারা নেবা, মা বাপরে জিত্তা অবস্থায় এই যদি রোজার মাসও যদি আপনারা Rosbai, sorry, we having a bit of a difficulty, so we got you on the phone, Rosbai, because I don't want to give you. So Sasar contribution to the mosque. Do you know when he established that mosque? That was in the early 70s. Right. Can you share me a story? What do you remember Sasar লগে আপনার একটা মেমোরি হোক যেটা আপনার ইমোশনাল বানায়, আখতে আখতে আপনি একলা বইছেন, আপনার আব্বার লগের একটা মেমোরি আমরা লগে শেয়ার করুক যে সাসা used to help people or something that comes to your mind often. The thing that comes to me often by আমি যেটা বইয়া মনে করি, আব্বা সব সময় হইতা অফুত ই জান মাল সময় আমরা নাই। আমার মনে আসে মানুষ যেপলা আইতা দিনও আইতা রাইতও আইতা সব সময় মানুষের সেবা, দিনের সেবা। And I think we have to try and leave a footprint. Yeah, we can drive fancy cars and we can live in big lavish houses. There's nothing wrong with that. Into our amra mono rakta moibo. The neita জিনিস আমরা নাই। অফুত কাসর ফাতা লড়ে না আল্লাহ হুকুম ছাড়া। তুমি মনে করিও না তোমার কুওয়াত, তোমার পাওয়ার দিয়ে করায়। এটা সব কিছু আল্লাহ। আমার একটা মেমোরি আছে, আমি দেশে গেছিলাম ভাই। দেশে যাওয়ার পরে আমরা একটা বন্দর বাড়ি। তো আমরা খাড়ো হইছি বাদে আস্তে এখানে অনেক দেশ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। এই সময় বন্ধা ছিল আমার কোথাও ভূত
এই সকলটা যেখানে দেখ রাইতা খাত তো বুকের মাঝে আত্মি আপনি হয় দিস ইজ মাই, এটা সব আমার। আমি মনে করতাম আমার বাবাই তো ইলাম আত্মই, নাচকু দেখি ইলাম আত্মই। মনে হয় 30 সেকেন্ড বাদে উঠতে কইলা হুত আমার বাপে খারইয়া ওখানে কইছেন ইকটা আমার দাদাই খারইয়া কইছেন ইকটা আমার। কিন্তু দুনিয়া হইল দুঃখারে পুত, তারা গেলা কই জায়গা তো জায়গা রইছে, বাপ গেলা কই দাদা গেলা কই, কোনো সময় মনে করি না একটা আমরা যেটা আল্লাহ দিছেন ই জানো আল্লাহ, ই মালো আল্লাহ, ই সময়ও আল্লাহ, সব সময় আল্লাহ রাস্তা দিও। A man who came with £5 in his pocket, alhamdulillah, he built up a portfolio of properties. And the times যত সময় জেলা পয়সা দিবাই তোমার অতখান দুঃখ লাগতো যে আমার পকেটে আর পয়সা নাই, এমন বাটি দিতে যে আমার পয়সা নাই, কিন্তু বিশ্বাসটা হইব আল্লাহ কইছেন এটা সত্যই। আমরা হয়তো বাস্তবে দেখো যে খুলিয়া যাবো তো পয়সা নাই, দিলাইছে আল্লাহ রাস্তা। আল্লাহর কথা হোক, নিরা বন্দার কথা হোক, না নিজের চোখ হোক, আল্লাহ কইছেন আমি দিলে এখন সত্যই। অমন ভাবে দিতে যাবো গিয়া পকেটে গিয়া ইউ ফিল দি ইম্প্যাক্ট, পয়সা তো যাবো নাই, ওর সময় দিদি বিশ্বাস আইতে না আল্লাহ কইছেন এখন সত্যই। This is the reason we have to give. My father, like I said, came with £5. He came with very little. Alhamdulillah, Allah has given me a lot because I live on that philosophy of giving. And this is for me. When Allah gives us something, it is our opportunity to leave a footprint and a legacy in this world. Ita mani na je ami boro boro footballer club malik, hoteler malik. No, a footprint is what I can do for my community. A footprint is what I can do for my family. A footprint is what I can do for my neighbor. আমি কোনখান করিয়া গেলাম, আমি কিতা করলাম। আর আমরা হয়তো বারে বারে মানুষের যারা জিকায় পয়সা লাগে, তুমি মনে করতে না ইয়া আল্লাহর জন্য আইছনি, এটা মনে করতে একটা নিয়ামত যে আল্লাহ আমার আর একটা সুযোগ দিরা, আমি আবার আল্লাহ রাস্তা দিতাম পারতাম, আমি এর লাগি বেজার হইতাম না কোনো সময় আমরা তো এই মাসও এনে সব বেশি পাই, এর লাগি অনেক সময় মানুষে চান্দা দান করে করবার লাগি মানুষে আমরা গুসা করতাম না, দুঃখের মাঝে আঘাত হইতো না। আমরা মনে করতাম we are given a golden opportunity, a golden ticket, আল্লাহ রাস্তা দিতাম। And this is the reason why I became an RFC ambassador, because I think it's a great platform to give out to 27 different charities by itself. This is my story. Bye. It's very emotional. It's I met you once in your house, and I met you many times and spoke, but I haven't seen Sasa, but I can see you keeping his legacy going. I was very impressed. May Allah accept whatever you do for the deen and khidmat ar baki jotota bhul korle Allah amra sobre maaf korta, because amra to manush, amra bhul korbo. Right, let me share with you one or two topics what we are doing this year. Many of the projects you know, but I want to go back to Gaza, because Gaza we are doing a lot of work in Gaza. Then I'm going to show you Syria. Then let me share with you a few things, because all your hard earning money, I can promise you that we divide into 27 projects, and a lot of the last 3 years you've been very supportive of RFC. Let's just go and start Gaza. Bismillah. গাজা যুদ্ধ ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৬০,০০০-এরও অধিক মানুষ। করুণ মৃত্যু হয়েছে ২০,০০০-এরও অধিক শিশুর। চোখের পলকেই এতিম হচ্ছে হাজার হাজার শিশু। হাত নেই, পা নেই, চোখের দৃষ্টি নেই। আহত শিশুদের গগনবিদারী কান্নায় গাজার আকাশ বাতাস ভারী। আমাদের সকলের উদার ডোনেশন এই মুহূর্তে ঘরবাড়িহীন শিশুদের জন্য কিছুটা আশার আলো। রমাদানের শেষ 10 দিন, আসুন গাজার মানুষের পাশে দাঁড়াই। ডোনেট করুন আরএফসিতে। দেখুন আরএফসি লেগেসি দুপুর ১টায়, রামাদান এসেনশিয়ালস বিকেল ৩টায় এবং লাইভ আরএফসি ফান্ডরাইজিং আপিল শনিবার ২৯শে মার্চ বিকেল ৫টা থেকে।
Rosbai, one portion of your money is going to this. We have a charity which is called 13 River, and they have got permission. They've been feeding the babies with milk, and I don't know how to explain. আমরা তো কত পয়সা নষ্ট করাম, কত খানি নষ্ট করাম every day. It is আমরা ইমানি দায়িত্ব গাজার মানুষের পাশে দাঁড়ানি. Yes, lot of charities people collecting money, but we have to be very careful because a lot of money is not going there because there are permission নাই খাম করার. So we have to be very, so careful. খানে আমরা পয়সা দিলাম. So let me hear from you and let me show you a clip that আমরা একটা প্রজেক্ট করলাম যেই বাচ্চা নকল ইনকিউবেটরের ভিতরে আসুন যারা মা হল মরে গেছেন. It's hundreds of them, thousands of them, because delivery সময় মা হল মরে গেছেন, বাবা নাই, এগুলারে তোমার this is a great project we are doing, and one part of your donation is going to go to feed those little nishfaf baby. Let me hear from you, then go to the next project. Can you hear me? I can hear you. Yes. What would you like to say? No, but এগুলা প্রজেক্ট আমরা জড়িত থাকতাম হইব, but at the end of the day কিছু লইয়া নাই কোন প্রজেক্ট গিয়া কোন খামো লাগবো আর হার দোয়া কেন লাগবো, we don't know. So our job is always to give whatever little. It's not big amounts. Whatever little amounts we have, we try and give, and we continuously give to whichever charity. But in particular, we are concentrating on RFC. It's a project that's very close to my heart. 27 different charitable partners, around 50 places around the world, helping people in Gaza, Syria, Yemen, Bangladesh, to name a few. So, like I said, everything we give, we will get back. Whether it's in the dunya or whether it's in the akhirat, we will definitely give back. Because Allah কথা কোনো সময় রং হইতে পারে না. যে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলাইয়া দিবা, আমরা জানো মাঝে আমরা সব সময় তুড়াতুড়ি যতবার দেখি তুড়াতুড়ি সব সময় দেওয়ার দরকার. Yes, let me just take you to another project, but that's the project I have used your money there before, so I'll show. I went to Syria. I don't know if I shared the story, and I'm covering the Arab parts now. The Syria I went by, and I was thinking I'm going to die when just my shirt smell. Just see the video. I'm not going to be able to show you the full video because it's not enough time. But let me just show you some video. What Allah can do in 75 seconds. 75 seconds of the earthquake. What happened? This is not the part where this is all damaged by the earthquake. আফরিন এলাকাত আইসি আর পরে আমার পিছনের যে দৃশ্যটা আপনারা দেখরা, এই পিছনের দৃশ্যটা হইছে যে এখানে একটা বিল্ডিং আছে, হাই রাইজ বিল্ডিং আছে, 6 তলা বিল্ডিং আছে। লোকাল মানুষের কথা মতে প্রায় 600 মানুষ মারা গেছে এখানের মাঝে, এবং এগুলোর অনেক লাশ বাইর করা গেছে, অনেক লাশ এখনো খুঁজে। আর আপনারা দেখুন পিছনে মানুষের খুঁজে, সামনে খুঁজে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আপনারা নিশ্চয়ই পিছনে এগুলো দেখতে পাররা। আগে যে মসজিদে আজান হইতো, এখন সেই মসজিদে আর আজান হয় না। এই মসজিদের মাঝে কোনো এক খালো নামাজ পড়া হইতো, কোনো এক খালো এই মসজিদে আজান দেওয়া হইতো। এখন কিন্তু মরা লাশ আছে তোলে, এখন মানুষ খোঁজাখুঁজি করে, এখানে আর নামাজও হন না, আজানও দেওয়া হন না। আপনারা যদি আমার হাতের বামের দিকে তাকাইবা, দেখো এইসব বড় বড় কংক্রিটের পিস পড়ার পরে তো মানুষ শিওরলি বাঁচার কোনো কথা নাই। এবং এইসব রেস্কিউ খাম আসলে একদিন দুই দিন হইতো না, বছরের পর বছর লাগবে, হয়তো কয়েক যুগ যাইতে পারে। এই স্ল্যাবর তুলতে কিন্তু হিউম্যান কতজন মারা আছেন কেউ হওয়ার মতো নাই। এই স্ল্যাবগুলা মরিয়া মানুষ স্ল্যাবর তোলে আছেন, এখনো দেখো উপরে দুইজনের রেস্কিউ করে, অন্যদিকে কারণ এনাফ মেশিনারি নাই যে এই রেস্কিউ গুলা করার লাগি। দেখো আমি ভিতরে গেছিলাম, অবস্থা এত গরুচরণ, ভিতরে আটার মতো নাই, এখনো কিন্তু দুর্গন্ধ আছে, এখনো গন্ধ আছে যে আমরা হয়তো অনেক মরা বডি লাশের উপরে আমরা আটরাম। বিহসগুলো আপনারা এই যে বিল্ডিং গুলা দেখরা আমার হাতের ডানের দিকে, ওই যে দেখা সব কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সবগুলা কিন্তু বাঙ্গা, অনেক বাঙ্গিয়া চুরমার হয়ে গেছে। 2-4টা জীবিত আছে, বাট এগুলো স্ট্রাকচারালি নষ্ট হয়ে গেছে সবকিছু। এইসব জায়গার সব মানুষের হল এই দেখো তাবুর মাঝে থাকে, আমরা যেগুলো ট্রেন্ড কই ইংরেজিতে, ট্রেন্ডের মাঝে এই দেখো। Rosbai, when he given 15,000, I remember I told Farhan I'm spending this money, and this is where I went, and I done a lot of work. The first year when I met, the year after we went, and that is the project is very close to my heart, because people most probably think in our community that Assad regime is gone,
they are having good time. They're not having a good time. They're having a civil war, and the country. Tara khanir kichu nai bai. They gash khain fetor buke. Believe me, boil khoria, vegetable leaf among gash, olive tree leaves, skin, and they make a drink and drink that by. And you know what? I know you're very emotional like me. What you're going to say? There is nothing we can do. You know, we are trying our best, but we need more people to support it. So please say something. This is a country where we know how affluent they are. So many of my doctor friends who I met here, heart surgeons, brain surgeons, came from Syria. Yes. Very affluent. What happened so quickly? So anything can happen at any time to us. That we have people. We are one nation. And something you said before, then if we save the life of one person, it's like saving the life of the whole of humanity. That responsibility falls upon our shoulders. That doesn't be sure. Asta body pain fight. Kano be sure. Asta body pain bedna fight. To the roof is a Muslim by Bonizum Konu Kosto fight. I Kosto Amra fighta. Itoilogi Amra Imani daito. And if I don't feel that pain, then I need to ask myself, why am I not feel that pain? Am I not part of this nation? You know, this is the reason that Amra shop shumo divardo. Rosbai, you put it very nicely. You put it very nicely. A lot of us actually don't feel part of this because, I don't know, may Allah have to make it easy for them because amra prithibit ekta dukha khairam khali zomanito asi, you know, we got to give way. Apne dekhuk amra deshor obosta. Amra Allah subhanahu wa ta'ala koto bala rakhen. Ekhon apnar abbar kotat jaigi. Apnar abbar kotat jairam gi. You know about a project we deal with in UK. It's called 13 River Trust. How's আপনার আব্বাই নামাজ পড়তা হউজে আপনার আব্বাই কমিউনিটি মসজিদ বানাইছেন এর লাগি কিন্তু সাসার কথা আপনার মনে হয় every minute every day মনে হয় every week মনে হয় but in my community there are children they don't look after their dad or mom since coronavirus আমরা চ্যানেলস থেকে লিল্লা তুলিয়া তার বাপরে দাফন কাফন করতে they are educated but they're not socially educated, they're not religiously educated. I am not criticizing any groups or any nation. Disclaimer first. Tara kheu mazo kham khore, kheu Australia kham khore, kheu China kham khore. So they're too busy to come and see their dad. How's apnar abbai zara don't take me the wrong way. Please. Apnar abbai je dadai khoya disla. Look at this legacy. Where is it going? Apnara farm maram na. I am not, you know, apnara kono rokomor uskani mulok kichu khoiram na. Now, in our community now, amra bachentor education ase mane so academic education ase but no religious education. There is no balanced education. Eisho maba fre ekhon apnarar kaছ থেকে এক অংশ পয়সা আমরা দেই আমি আজকে যাইমু একজনরে দেখা করাত বার্মিংহাম পাস করিয়া because আমি হইলাম next to kin in channel asor তিনজনের মাঝে আমি তিনজনের next to kin আছি মুরব্বি হলর এরা সবর আওলাদ আসুন কিন্তু আওলাদের লগে আমিও ট্রাই করছি তারা মিলাইয়া দিতাম ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক বিকজ আজকে যারা দেখা করা যাইরাম তাই দেশে গিয়া বিয়া করে লিসলা এর লাগি মায় আগর আওলাদ হলর ব্রেইন ওয়াশ করি তান কান্দাত নিছেন কারণ বাপ নার্সিং হোমে মারা যাইবা মারলে আমার দাফন খাফন করতে হইব অ্যান্ড সো ও আপনার পয়সা থেকে পয়সা কিছু যাইব গিয়া এন্ড দাফন খাফন করা অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ার ইউ হ্যাভ টু মেক এভরি ডে দোয়া for Sasa and Rabbir Hamhuma Kama Rabbayani Sugira. After tan lagi dua korte hoiba because আপনারা যে তাই একটা লেগেসি দিয়া দিছেন আমরা তো ভুল আছে বাট আমরা যে এখনো বাফর কথা মনে আছে দাদার কথা মনে আছে and they are the children's now আমরার কমিউনিটিতে এখন হইছে কিটা যে আসলে আপনি আমি বুড়ো হইলে আমরার বাচ্চাতে আমরা দেখব এটা নিয়ে সন্দেহ আছে যদি আমরা তারারে কারেক্টলি এডুকেট করি না এবং তারার সামনের দিকে লইয়া যাই না লেট মি হিয়ার ফ্রম ইউ বাই আমরা মুসলমান আমরা বিশ্বাস করি heaven lies beneath the feet of your mother my power to the best and the keys to paradise the keys to jannat and to sabi আমরা বাপর গেছে এটা আমরা বিশ্বাস করি এখানে আমরা মুসলমান it is for this reason that we're educated but we've done well for ourselves and এমনের মাঝে আমরা মনে রাখতাম that you know what we do
will happen to us again. We are products of the environment that we are born in. আমরা যে পরিবেশ বানাইমু ও পরিবেশ শিখবো। আমি যেটা করছি আমার মার লগে আমার বাবার লগে আমার বাচ্চা এটা আমরা লগে পড়বো। আসলে দুঃখ লাগে ভাই, কথা আপনার কথা 100% রাইট। মলান মানুষ আজ খেয়াল করছেন বুড়া বুড়া মা বাপ বুড়া হালো হোমওয়ার্ক মাঝে, কিন্তু they have children who are educated, smart, they have money, but they have no time for their parents. And for this reason, I'd say to everybody out there, oh no, if you're listening, guys and brothers and sisters, make up with your parents. Once they've gone, they will never come back. Oh yeah, why did I not build that relationship with my parents? You know, so you have a golden opportunity during the month of Ramadan. The shaitan is locked away. The only thing that is stopping you to go and seeking forgiveness and building a relationship with your parents is your own nafs, is your own desires and your own characteristics. You cannot blame shaitan in this month. So whoever is listening and thinking, you know what, I need to build that relationship with my parents, please go and do it. Thank you. Let me share the last project. And you know that project in Amtoil in Bangladesh. Let me show you the first footage I shown and where are we now. Let me show you I hope you remember this. I was talking to you in your house about this when you got Bobby to cook about 50 different dishes. You know, food. But I'm missing that. I'm going to have one more. I think inshallah next year will come again, nah? Inshallah. And so let me show you Amtoil what we done. Let's start. Viewers, আমরা আমতৈল গ্রাম সিলেটর বিশ্বনাথের মাঝে পড়ছে। দুঃখজনক হইলেও সত্যি আপনারা সিলেটিরা মনে করেন সিলেটরে বলে সেকেন্ড ইংল্যান্ড বানাইছেন। যে বা যারা এটা খয় আসলে তার মাঝে বুকামির কিছু অভ্যাস আছে। সিলেট আসলে যে এত গরিব আছে এটা মনে হয় আফ্রিকা তো এরকম গরিব নাই। মোমবাতির তলে আলো পড়ে না। And that is the example. সিলেটও অনেক ভিলেজ ওগুলো আছে, বাংলাদেশও অনেক ভিলেজ ওগুলো আছে, আফ্রিকার চেয়ে আরও গরিব। আমরার প্রবলেম হয়েছে আমরা সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে নিজের বাড়ি যাই, বড় ফাঁকা দোলান দেখি, তার বাদে আমরা ফুফুর বাড়ি যাই, তার বাদে বাজারও যাই, বাজার থেকে লন্ডন আই, দ্যাটস ইট। উই ডোন্ট সি আমরা নেইবারহুড, আমরা নবীর কথাও মানি না। আপনি কিন্তু আপনার 40 জন নেইবারের চিনেননি, ডাইনে বাউয়ে ফুবে ফুসমে, ডু ইউ নো? নো, ইউ ডোন্ট নো। সো ভিউয়ার্স সকল, আল্লাহর আদেশ এবং নবীজি হইলে আমরা লাগে আদর্শ। ঠিক তেমনি করি আপনারা যদি মনে করেন আপনার হক আছে, গরিবগুলোর হক আছে আপনার সম্পদের উপরে, তারা দেশের বাড়ি। সো দেখুক আপনারা ফানির অবস্থা, এই ডার্টি ফানি থেকে এই গ্রামও 500 বাচ্চেন ডিসেবল আসলে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন প্রিভেনশন মেজারও গেছি। দিস ইজ দ্য 3rd year we are working in that village. এই গ্রামের মাঝে এত অবস্থা যে হাইজিন বলতে কোনো শব্দ নাই, মুরগিয়ে গড় লইয়ে যায়, সুইচ সিস্টেম নাই। সো টয়লেট থেকে ফানিগুলা ফুকরিতায় দেখুক, ও ফানির তারা কাপড় ধুইয়া দেয়, ও ফানি দিয়ে তারা গোসল করে। ক্যান ইউ ইমাজিন মানুষের মুখ ফসি যায়, এ ব্যাকটেরিয়াল। সো উই হ্যাড টু সেন্ড দিস ওয়াটার টু টেস্ট ল্যাবও শাহজালাল ইউনিভার্সিটি ইন সিলেট। তার কাছ থেকে আমরা রিসার্চার ফাইন্ড আউট করলাম যে বাচ্চান ডিসেবল হওয়ার পিছনে 3টা কারণ। একটা হইলো ফানি, দুইটা হইলো ভেরি ক্লোজ রিলেশনশিপ, তারা মানুষে গিন নাই লাগে এখন তারা জোয়ান ফুড়ি খার গেছে বিয়া দিত, ও বাড়ি দিত। আর 3 নম্বর হইল যে ম্যাটারনিটি যখন থাকে ডেলিভারির সময় বাচ্চিন্তরে গর্দনার টানিয়া যখন আর একটা ডেলিভারি মহিলা আসলে টানিয়া বার করিলেন তখন সামটাইম নেক ড্যামেজ হয়ে যায়। সো প্রপোর্শনালি দেখা যায় যে ফানির লাগে about 60% অ্যান্ড বাকি 40% ডেলিভারি অ্যান্ড close blood relationship থাকার কারণে। Alhamdulillah, people like Rosbai came forward about 3 years ago. Amra, we have built water well. একটা water well থেকে about 100 পরিবারে আমরা contractual agreement করে দিছি। Every month আমরা ফানি চেক করি। Let's go and see one of them. And the houses we now build 15. So we're going to show you a news just now. So এই গ্রামও আমরা অলরেডি 2 কোটি টাকা খরচ করি হারছি ভিউয়ার্স, and আমরা প্রজেক্ট হলো 20 crore including the mosque. This is the first project in Sylhet we're doing. এই মসজিদের উপরে মহিলা হলে নামাজ পড়বা। It taken us about a year গ্রামবাসীর লগে এগ্রি করা যে নামাজ পড়তে পারবো মহিলারা গিয়া মসজিদ। ওখানে তারা যখন আমি ফয়লা কইছি তারা তো মোটামুটি আমার ফিট করে রেডি হয়ে যায় রাখি, হয় ইয়ে কিতা আপনি কিতা মাতেন, বেটিন তো আবার মসজিদে যাইতো। তো আমি এসে বললাম কাবা শরীফও বেটিন যাইনি কেনে। সো এর বাদে আস্তে আস্তে তারা এডুকেট করলাম এবং আমরা উই আর ডুইং এ মস্ক প্রজেক্ট দেয়ার বিকজ আমি চাই ডিসেবল হলোর এরা সমান মসজিদে যাইতো, তারার মা হল উপরে যেত, তারা আমরা এডুকেট করতাম এবং প্রিভেন্ট করতাম তারার নেক্সট বাচ্চা হল যাতে 500 হই না। আই ওয়ান্ট টু সি ফিউ
not 500. So let's go and just see that news, then I'll ask Rosbai about his feeling. But he knows about this project. He's been very kind about this project before. 5 বছর বয়সী এই প্রতিবন্ধী মেয়েটি একটি ভাঙা জরাজীর্ণ ঘরে থাকতো। আজ তারা একটা নতুন ঘর পেয়েছে, আর কয়েকদিন পরেই ঈদ। কিন্তু মাহদিয়াদের পরিবার এবং তার বাবার কাছে আজকেই মনে হচ্ছে ঈদের আনন্দ। তাদের কাছে ঈদ যেন আজকেই। আমার ফুড়ি প্রতিবন্ধী, আমার ফুড়ি যে খবর পাইছে আমি খুব আনন্দ। আমার ফুড়ি যে তাহমু আমি খুব খুশি। ঈদের মতন আমি আনন্দ পাইছি। ঈদের থেকে বেশি আনন্দ আমি খবর পাইছি। একবার পাইছি আমি আল্লাহ দিছে। শুধু মাহদিয়া নয়, মাহদিয়ার মতো আরেক প্রতিবন্ধী মুরসালিনের পরিবারও নতুন ঘর পেয়েছে। হালকা ঝড় তুফানের কারণে ঘর ভেঙে যাওয়ার আতঙ্কে নির্ঘুম থাকা মুরসালিনের বাবা ফয়জুল করিম জানালেন, এখন শান্তিতে মাথা গুজার ঠাঁই পেয়ে তার ঘরে আজ সীমাহীন আনন্দ। আগে আমার ঘর আনতে পারে বাতাস হলে পরিচিত, আমি ঘর আনতে ভাবাই আমি সুন্দর আমি শান্তি মতো প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের এরকম হয়ে যাবো। অন্য রোজা আছি, আমি রোজা আছি, আমার ঘরের সব রোজা রাখিয়া সবে দোয়া করবা নামাজ পড়িয়া। বিশ্বনাথে প্রতিবন্ধীদের গ্রাম হিসেবে পরিচিত আমতল গ্রামে শুক্রবার বাদ জুমা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত হন লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি কাউন্সিলর সৈয়দ বাশার। তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে প্রতিবন্ধী মুরসালিন ও মাহদিয়ার নতুন ঘরের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। প্রয়াত সকিনা খাতুনের স্মরণে প্রতিবন্ধী মাহদিয়ার ঘর স্পন্সর করা হয়। অন্যদিকে প্রয়াত রাজিয়া বেগমের স্মরণে প্রতিবন্ধী মুরসালিনের ঘর স্পন্সর। So by Rosbai now, water well, each water well, tip hole ino kham kore na because we need to go below, otherwise amra contamination I have water, drinkable water pawa jay na. So we had to do scientific research, many things. One of the things we now done, no tube well in that village. I'll show you a well. This is a well. So basically the well, you got a pipe, it goes up to 300 meters below. 300 meters, not 100 meters, 300 meters, and then the pump sucks the water, put it in a tank, and then we get that tested by the laboratory before people. We got 2 groundworks working because I don't know why I taken that challenge, but I want to see grammar Bachenahol England IF Lekhafora Khore, then I will be the happiest man. And if I die that time, I'm happy because this is a project. Every time I go Bangladesh, amar khandanam boy jay. I'm Sylhet airport te jokhon 12 tarar jaitam, I start getting nervous. I don't know why. Amar khandai hoy karon ami giyaino ek betire jikailam tomar shorile molan dry khane দেখি হাফর সামরাল লাখান সামরা উঠের তো বেটিরে জিকাইলাম কিতা বেটি কয় 1 বছরের মাঝে গোসল করছে না। Now this year I go and I'm trying to get some soaps and things. Betigu maskhano je me safor samral lakhan Rosbai samra uter and they are amral lakhan mate amral lakhan okkolta tarar and therefore just from the Bishnath. And I tell you, apni jodi jane apni to amar cheye aro beshi emotional. You just want to give everything away karon manushor je eto need aki subhanallah. Right, another thing we done just quickly, I know I've been told by the producer running out of time. Adaptable disabled chairs and everything we made from UK. CRP at a company, British Valerie Taylor, they are the people. So every child, age tara apnar mono aseni, tara digra diya rakhto, roshi diya tara bacchen ban diya rakhto. We have now changed that in that village. Look at these white men gone there. Adaptable means ataitam param. Look at this bacchen hol. Amra ekhon ekuntre ataitam param because dirty water khawar pore my বাচ্চা ফেটো থাকলে এগুলো ফাও একটা শ্রিঙ্ক হয়ে গেছে আত একটা শ্রিঙ্ক হয়ে গেছে বিকজ ইটস seriously need Bangladesh একটা নদীমাতৃক দেশও and all these equipments we bought and alhamdulillah আমরা যে achievements এটা এই গ্রামও people can now walk by আমরা stable বানাইলেছি তারারে এই যে adaptable these wheelchairs are amazing. People can go to shop, people can go to Rasta. Anyway, I haven't got much time. I want to say thank you and I promise you the money your daughter raising this year, all these monies are going to these causes by and believe me, you are making a big impact in the society. May Allah accept it and sasai jodi takta taile to ar khushi hoilan sasire khoiba sasi to dekhra sasai to dekhlane je fuai legacy follow kore. Let me listen to your last minute and then I'm gone by. Thank you. Very quickly, bhaiya, everything that we take for granted, amra goro thaki, clean water khai, amra to all of these things in this day and age, amra
we've advanced so much in technology. Dunia pa manche gor takbar jaga nai, kani haibar jaga nai. And the work that we all do collectively by, but alhamdulillah, you gave us this platform. Keno tomorrow by kushi rakhwar lagi na, fam dibar lagi na, you are blessed. Allah gave you an opportunity to leave a footprint in this world, and you've taken it. May Allah accept all our efforts, and may Allah bless you with all that is good in this world by, and bless you with everything that in the hereafter. So let diba anforat beshori korba, akeri 10 din roise unku please beshori diba. Itar bodla amra dunya to paimu akhirat to paimu. So hol bala tahoka, and Eid Mubarak in advance to everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah accept you. I mean, viewers hol ajke ratre charity appeal asche apnara ajke ratre Friends of Bangladesh. Friends of Bangladesh, all the educated brothers and sisters will be sitting, and I'm not familiar much with this project, but inshallah you will know. But please donate generously after I guess to donate khuruka inshallah. And then we have Ikra coming up, then Bangladesh Welfare Society of Burnett coming 25th, 26th night is Al-Quran Academy. So every single thing, Al-Quran Academy, we will speak about it tomorrow, because this is a Dawah project. Every year there comes, and this is most probably one of the unique project we deal from Channel S and Hafiz Moniruddin. May Allah accept after shobre আর আপনার যত সব ইবাদত করা সবগুলো যাতে আল্লাহ অ্যাকসেপ্ট করেন। মানুষের খাওয়ানিটাও একটা ইবাদত। সব কিছু মিলাইয়া আমার কাছ থেকে কোনো ভুল হইলে আমারে ক্ষমা করবা। আগামীকালকে আবারও দেখা হইবা। আসসালামু আলাইকুম।